Hi friends, welcome back to my channel. ఈ వీడియోలో నేను మీకు లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ హైయర్ ఆర్డర్ ఫుల్ యూనిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో కమింగ్ టు ద లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హైయర్ ఆర్డర్, ఇందులో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. టైప్ 1, ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఇందులో 3 స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి. స్టెప్ 1, ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఆఫ్ వై ఫామ్లోకి తీసుకొచ్చి అండ్ దెన్ డీని ఎంతో రిప్లేస్ చేసి రూట్స్ కనుక్కొని కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలి. టైప్ 2, ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్, దట్ మీన్స్ లైక్ వాల్యూస్ అయితే ఇందులో 5 స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఫస్ట్ వన్, ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఆఫ్ వై ఫామ్లోకి తీసుకొచ్చి అండ్ రూట్స్ కనుక్కొని కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ కనుక్కొని అండ్ దెన్ పిఐ కనుక్కోవాలి. పిఐ మీన్స్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. దట్ మీన్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఈస్ 1/f of d into q of x and then y is equal to cf plus pi కనుక్కోవాలి. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఎలా కనుక్కుంటామంటే ఇఫ్ వచ్చిన రూట్స్ రియల్ అండ్ డిఫరెంట్ అయితే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. c1 e power m1x plus c2 e power m2x plus c3 e power m3x plus so on. ఇఫ్ రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు c1 plus c2x into e power mx యూజ్ చేస్తాం. ఇఫ్ రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ అయితే e power alpha x into c1 cos beta x plus c2 sin beta x యూజ్ చేస్తాం. So coming to the first method of linear differential equations of higher order, ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ d square y by dx square plus 5 dy by dx plus 6y is equal to 0. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంది. సో మనం f of d of y is equal to 0 ఫార్ములాకి తీసుకొచ్చి అండ్ f of m is equal to 0 చేసి రూట్స్ కనుక్కొని కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలి. So first we know that d is equal to d by x. ఇప్పుడు మనం రిప్లేస్ చేయాలి. d square plus 5dy plus 6y is equal to 0. ఇప్పుడు మనం f of d of y is equal to 0 ఫార్ములాకి తీసుకురావాలి. సో d square plus 5d plus 6 yని కామన్ తీయాలి is equal to 0. ఇప్పుడు now we have to find out f of m is equal to 0. ఇప్పుడు మనం dని mతో రిప్లేస్ చేయాలి. m square plus 5m plus 6 is equal to 0. m square plus 2m plus 3m plus 6 is equal to 0. m into m plus 2 plus 3 into m plus 2 is equal to 0. m is equal to minus 2, m is equal to minus 3. సో ఇక్కడ వచ్చిన రూట్స్ రియల్ అండ్ డిఫరెంట్. సో ఫార్ములా y is equal to cf, that is c1 e power mx plus c2 e power m2x. ఇప్పుడు మనం m వాల్యూస్ పెడతాం. minus 2x plus c2 e power minus 3x. So let us do another example in this model. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ d square plus 14d plus 49y is equal to 0 ఉంది. సో we have to find out f of d of y ఫార్ములాకి తీసుకొచ్చి రూట్స్ కనుక్కొని అండ్ y is equal to cf కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలి. సో it is already in the form of f of d of y is equal to 0. Now we have to find out roots. So f of m is equal to 0. Replace d with m square plus 14m plus 49 is equal to 0. m square plus 7m plus 7m plus 49 is equal to 0. m into m plus 7 plus 7 into m plus 7 is equal to 0. m plus 7 into m plus 7 is equal to 0. So m is equal to minus 7 comma m is equal to minus 7. So the roots are real and equal. So the formula is c1 plus c2x into e power mx. c1 plus c2x into e power minus 7x.
This is the second method. The equation is equal to q of x. ఇందులో 5 టైప్స్ ఉన్నాయి. q of x e power ax అయినప్పుడు and sin bx or cos bx and x power k e power ex into v and x into v. Coming to the first type, ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఏఎక్స్ అయినప్పుడు యాజ్ యూజువల్ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఆఫ్ వై ఫామ్లోకి తీసుకొచ్చి రూట్స్ కనుక్కొని కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలి. సో కమింగ్ టు ద పిఐ 1/fd ఇంటూ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇక్కడ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ కాబట్టి, అండ్ డీని ఏతో రిప్లేస్ చేయాలి. ఈ ఫార్ములా ఓన్లీ వెన్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు, అండ్ వెన్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు 1/d మైనస్ ఏ హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఫార్ములాకి తీసుకొచ్చి అండ్ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. ఎక్స్ పవర్ కే బై కే ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఏఎక్స్. సో కమింగ్ టు దిస్ మోడల్, ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ ఈ పవర్ 5x అని ఉంది. సో మనం ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఆఫ్ ఫామ్లో ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఆఫ్ వై ఫామ్లో ఉంది. సో మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కనుక్కోవాలి. సో వీ విల్ రిప్లేస్ డి విత్ ఎమ్. m square minus 5m plus 6 is equal to 0. m square minus 2m minus 3m plus 6 is equal to 0. m into m minus 2 minus 3 into m minus 2 is equal to 0. m minus 2 into m minus 3 is equal to 0. So m is equal to 2 comma m is equal to 3. Complementary function, so the roots are real and different. So the formula is c1 e power 2x plus c2 e power 3x. So coming to the pi, formula 1/f of d into e power ax. 1/f of d, d square minus 5d plus 6 into 3 into e power 5x. ఇప్పుడు మనం డీని ఏతో రిప్లేస్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 5. సో 1/5 స్క్వేర్ మైనస్ 5 ఇంటూ 5 ప్లస్ 6 3 ఇంటూ ఈ పవర్ 5x. 1/25 మైనస్ 25 ప్లస్ 6 ఇంటూ 3 ఇంటూ ఈ పవర్ 5x. సో 1/6 ఇంటూ 3 ఇంటూ ఈ పవర్ 5x. So 1/2 into e power 5x. So y is equal to cf plus pi. Cf is c1 into e power 2x plus c2 into e power 3x plus 1/2 into e power 5x. సో కమింగ్ టు ద సెకండ్ ప్రాబ్లం, ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఫామ్లో ఉంది. సో ఫస్ట్ మనం ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఆఫ్ వై ఫామ్లో ఉందో లేదో చూసుకొని రూట్స్ కనుక్కొని అండ్ సిఎఫ్ పిఐ కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ డివై ఫామ్లో ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం రూట్స్ కనుక్కోవాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు డీని ఎంతో రిప్లేస్ చేస్తాం. ఎమ్ స్క్వేర్ మైనస్ 14m ప్లస్ 49 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. m square minus 14mని స్ప్లిట్ చేయాలి. 7m minus 7m plus 49 is equal to 0. mని కామన్ తీయాలి. m minus 7 minus 7 into m minus 7 is equal to 0. So m minus 7 to m minus 7 is equal to 0. So the roots are m is equal to 7, 7. ఇక్కడ వచ్చిన roots real and equal. So formula c1 plus c2x whole power e power 7x. ఇప్పుడు మనం పిఐ కనుక్కోవాలి. పిఐ is equal to formula 1/f of d into e power ax. ఇప్పుడు మనం ఏ వాల్యూని d ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. 1/d square minus 14d plus 49 into e power 7x.
ఇప్పుడు ఏ వాల్యూని డీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. 7 square minus 14 into 7 plus 49 into e power 7x. So 49 minus 98 plus 49 into e power 7x. So 98 minus 98 into e power 7x. 1/0 into e power 7x. ఇక్కడ 0 వచ్చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కేస్ 2 యూజ్ చేస్తాం. కేస్ 2 ఫార్ములా 1/d minus a whole power k into e power ax. ఈ ఫార్ములాకి తీసుకొచ్చి అండ్ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం ఇంటూ e power ax. సో ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని ఈ ఫార్ములాకి తీసుకొస్తాం. 1/d square minus 14d plus 49 into e power 7x. 1 roots తెస్తాం. d minus 7 and d minus 7 into e power 7x. So 1/d minus 7 into d minus 7, d minus 7 whole square into e power 7x. సో ఇది ఈ ఫార్ములాకు వచ్చింది. సో మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం. x by k వాల్యూ 2. సో 2 factor into x square into e power ax. So last step, y is equal to cf plus pi. ఇక్కడ cf c1 plus c2x into e power 7x plus pi values x square by 2 factorial into e power 7x. సో కమింగ్ టు టైప్ 2, ఇచ్చిన ఫంక్షన్ is equal to sin bx or cos bx అయినప్పుడు ఫస్ట్ మనం f of d of y ఫామ్లో ఉందో లేదో చూసుకొని రూట్స్ కనుక్కొని అండ్ cf కనుక్కొని అండ్ కమింగ్ టు pi ఓన్లీ d స్క్వేర్ని మైనస్ b స్క్వేర్తో రిప్లేస్ చేయాలి. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆన్సర్ 0 అయితే అప్పుడు మనం కేస్ 2 యూజ్ చేస్తాం. ఇచ్చిన ఫంక్షన్ని d స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఫామ్లోకి తెచ్చి అండ్ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. సైన్ బిఎక్స్ అయితే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం, కాస్ బిఎక్స్ అయితే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ సెకండ్ టైప్, ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ ఫామ్లో ఉంది. సో ఫస్ట్ మనం ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఆఫ్ వై ఫామ్లో ఉందో లేదో చూసుకొని అండ్ రూట్స్ కనుక్కోవాలి. రూట్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎమ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దీన్ని ఎంతో రిప్లేస్ చేస్తాం. ఎమ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5m ప్లస్ 6 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. 2m plus 3m plus 6 is equal to 0. So m ni common deste m plus 2 plus 3 into m plus 2 is equal to 0. So m is equal to minus 2 comma m is equal to minus 3. So vachina roots real and different. The formula for CF is c1 e power minus 2x plus c2 e power minus 3x. ఇప్పుడు మనం pi కనుక్కోవాలి. is equal to 1/d square minus plus 5d plus 6 into sin x. ఇక్కడ మనం d స్క్వేర్ని మైనస్ b స్క్వేర్తో రిప్లేస్ చేస్తాం. ఇక్కడ b వాల్యూ ఏం లేదు 1, సో 1. సో minus 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 5d ప్లస్ 6. ఇక్కడ మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1, -1 స్క్వేర్ అంటే -1. సో 5d ప్లస్ 5 ఇంటూ sin x ఇంటూ sin x. సో ఇప్పుడు మనం 5ని కామన్ తీస్తాం. 5 ఇంటూ d ప్లస్ 1 ఇంటూ sin x. ఇప్పుడు మనం d మైనస్ 1తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేస్తాం. 1/5 ఇంటూ d ప్లస్ 1 ఇంటూ d మైనస్ 1/d మైనస్ 1 ఇంటూ sin x.
is equal to d minus 1 by 5 into d plus 1 into d minus 1 into sin x. D minus 1 by 5 into d square plus 1 into minus 1 square into sin x. ఇప్పుడు అగైన్ మనం d స్క్వేర్ని మైనస్ b స్క్వేర్తో రిప్లేస్ చేస్తాం. ఇక్కడ b వాల్యూ 1, సో మైనస్ 1 d minus 1 by 5 into minus 1 square minus 1 square into sin x. So d minus 1 by 5 into minus 2 sin x. Derivative of sin x cos x minus sin x by 5 into minus 2 minus 10. So ఇప్పుడు మనం y is equal to cf plus pi. cf value c1 e power minus 2x plus c2 e power minus 3x plus pi cos x minus sin x by minus 10. So coming to the second problem in type 2, ఇచ్చిన ఫంక్షన్ is equal to cos bx ఫామ్లో ఉంది. సో ఫస్ట్ మనం f of dy ఫామ్లో ఉందో లేదో చూసుకొని రూట్స్ కనుక్కొని అండ్ cf కనుక్కొని అండ్ pi కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ ఇది f of d of y ఫామ్లో ఉంది, సో మనం రూట్స్ కనుక్కోవాలి. దీన్ని mతో రిప్లేస్ చేస్తాం. m square plus 9 is equal to 0. m square is equal to 9. m is equal to ఈ స్క్వేర్ ఇటు పంపిస్తే రూట్ అవుతుంది. సో m is equal to plus or minus 3i. సో రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్. అప్పుడు cf c1 cos 3x plus c2 sin 3x. ఇప్పుడు మనం pi కనుక్కోవాలి. 1 by d square plus 9 into cos 3x. సో ఇక్కడ d స్క్వేర్ని మైనస్ b స్క్వేర్తో రిప్లేస్ చేయాలి. ఇక్కడ b వాల్యూ 3, సో మైనస్ 3 స్క్వేర్ 1 by minus 3 square plus 9 into cos 3x. So minus 9 plus 9 into cos 3x 1 by 0 cos 3x. సో ఇక్కడ 0 వచ్చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కేస్ 2 యూజ్ చేస్తాం. కేస్ 2లో మనం 1 by d స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఫార్ములాకి తీసుకొచ్చి ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. సో pi is equal to 1 by d square plus 9 into cos 3x. ఇప్పుడు మనం d స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఫార్ములాకి తీసుకురావాలి. సో d స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ అంటే 9, సో cos 3x. ఈ ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. x by 2b sin bx. సో x by 2b వాల్యూ 3, సో 3 into sin 3x. x by 6 sin 3x. సో y is equal to cf plus pi. ఇక్కడ cf c1 cos 3x plus c2 sin 3x plus x by 6 sin 3x. సో కమింగ్ టు టైప్ 3, ఇచ్చిన ఫంక్షన్ is equal to x power k ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు యాజ్ యూజువల్ ఫస్ట్ మనం f of d of y ఫామ్లో ఉందో లేదో చూసుకొని రూట్స్ కనుక్కొని cf కనుక్కొని అండ్ కమింగ్ టు pi
1+5d ఫామ్లోకి రావాలి. అంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ని కామన్ తీస్తే మనకి ఫామ్ వస్తుంది. అండ్ దెన్ దీన్ని పైకి పంపిస్తే ఇన్వర్స్ అవుద్ది. ఇఫ్ 1+d ఇన్వర్స్ అయితే ఈ ఫామ్లో యూస్ చేస్తాం. 1 - d హోల్ ఇన్వర్స్ అయితే ఈ ఫామ్లో యూస్ చేస్తాం. అండ్ 1 - d హోల్ పవర్ -2 అయితే ఈ ఫామ్లో, అండ్ 1+d హోల్ పవర్ -2 అయితే ఈ ఫామ్లో యూస్ చేస్తాం. సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ టైప్ 3, ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ x⁴k ఫామ్లో ఉంది. సో ఫస్ట్ మనం f(d)(y) ఫామ్లో ఉందో లేదో చూసుకొని అండ్ రూట్స్ కనుక్కోవాలి. f(m) = 0, m² + 3m + 2 = 0. m = -1, -2. సో వచ్చిన రూట్స్ రియల్ అండ్ డిఫరెంట్. సో y = c1 × e⁻x + c2 × e⁻2x. సో కమింగ్ టు pi, 1/d² + 3d + 2 × x². సో ఇప్పుడు మనం కాన్స్టెంట్ని కామన్ తీస్తాం. కాన్స్టెంట్ 2. సో 1+d² + 3d/2 × x². సో ఇప్పుడు 1/2ని పక్కకు తీసుకొచ్చేసి అండ్ ఇది పైకి పంపిస్తే 1+d² + 3d/2 whole inverse × x². So we know that formula 1+d inverse is equal to 1 - d + d² - d³ plus so on. So 1/2 × 1 - d² + 3d/2 plus d² + 3d/2 whole square. ఇక్కడ ఓన్లీ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వరకే చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ 3 ఉంటే 3 వరకు చేస్తాం × x². సో = 1/2 × 1 - d² + 3d/2 plus d² + 3d/2 whole square × x². 1/2 × 1 - d² + 3d/2 plus d⁴ plus 6d³ plus 9d²/4 × x². ఇప్పుడు మనం x²ని లోపలికి పంపించాలి. సో 1/2 × x² minus derivative of x² is 2x. So d² of 2x is 2. కాబట్టి 2 plus 3 × 2x/2 plus d⁴ means 0, d³ కూడా 0 plus 9 × 2x/4. (1/2 × x² minus 2 plus 6x/2 plus 9 of 2, sorry, 2/4. 2 times 1/2 × x² minus 2/2 minus 6x/2 plus 9/2. 1 time 3 times 1/2 × x² minus 1 minus 3x plus 9/2.
1 by 2 into x square minus 3x, 9 by 2 minus 1 minus 2 by 2, 7 by 2 plus 7 by 2. So 1 by 2 into 2x square minus 6x plus 7 by 2, that is 2x square minus 6x plus 7 by 2 into 2 4. ఇప్పుడు మనం y is equal to cf plus pi. cf value c1 e power minus x plus c2 into e power minus 2x plus pi value 2x square minus 6x plus 7 by 4. So coming to type 4, ఇచ్చిన function is equal to e power ax into v ఫామ్లో ఉంటే, v means something like cos x or sin x ఫామ్లో ఉంటే, యాజ్ యూజువల్ f of d of y ఫామ్లో ఉందో లేదో చూసుకొని రూట్స్ కనుక్కొని cf కనుక్కొని అండ్ కమింగ్ టు pi e పవర్ ఎక్స్ని పక్కకు తీసుకొచ్చేసి అండ్ dని d ప్లస్ ఏతో రిప్లేస్ చేసి సాల్వ్ చేసి అండ్ దెన్ అగైన్ మనం టైప్ 2 చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ sin x ఆర్ cos x ఉంటే మనం యాజ్ యూజువల్గా type 2 చేస్తాం. So coming to the first problem in type 4, ఇచ్చిన function is equal to e power ax into v ఫామ్లో ఉంది. సో ఫస్ట్ మనం f of d of y ఫామ్లో ఉందో లేదో చూసుకొని అండ్ దెన్ రూట్స్ కనుక్కుంటాం. m square plus 3m plus 2 is equal to 0. m square plus 1m plus 2m plus 2 is equal to 0. m square m common is there, m plus 1 plus 2 into m plus 1 is equal to 0. So m plus 1 into m plus 2 is equal to 0. So m is equal to minus 1 comma minus 2. So the roots are real and different. So cf c1 into e power minus x plus c2 into e power minus 2x. So coming to pi, 1 by d square plus 3d plus 2 into e power 2x into sin x. ఇప్పుడు మనం e power 2xని పక్కకు తీసుకొచ్చేయాలి. పక్కకు తీసుకొచ్చేసి అండ్ dని d ప్లస్ ఏ ఫామ్లోకి తీసుకురావాలి. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 2, సో d plus 2 whole square plus 3 into d plus 2 plus 2 into sin x. So e power 2x 1 by d square plus 4 plus 4d plus 3d plus 6 plus 2 into sin x. E power 2x 1 by d square plus 4d plus 3d 7d 6 10 11 12 into sin x. So e power 2x 1 by d square plus 7d plus 12 into sin x. ఇప్పుడు మనం ఇది సాల్వ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం టైప్ 2 చేస్తాం. ఫంక్షన్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి. సో దీంట్లో మనం d స్క్వేర్ని మైనస్ b స్క్వేర్తో కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ b వాల్యూ 1, సో మైనస్ 1 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు e పవర్ 2x 1 by minus 1 square plus 7d plus 12 into sin x is equal to e power 2x 1 by 7d plus 11 into sin x. 2x ఇప్పుడు మనం 7d మైనస్ 11తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేస్తాం. 7d minus 11 by 7d minus 11 into sin x is equal to e power 2x 7d minus 11 by 7d square minus 11 square into sin x.
e power 2x 70 minus 11 by 49 square minus 120 49 d square minus 49 d square minus 121 into sin x. ఇక్కడ d square అంటే minus b square, so minus 1 square. e power 2x 70 minus 11 by minus 49 minus 121 into sin x. e power 2x 7d, derivative of sin x is cos x, so 7 cos x minus 11 sin x by minus 170. e power 2x ఈ మైనస్ పైకి వెళ్తే 11 sin x minus 7 cos x by 170. ఇప్పుడు మనం y is equal to cf plus pi కనుక్కోవాలి. is equal to cf value c1 into e power minus x plus c2 into e power minus 2x plus e power 2x into 11 sin x minus 7 cos x by 170. So coming to type 5, ఇచ్చిన ఫంక్షన్ is equal to x into b ఫామ్లో ఉంటే, సంథింగ్ లైక్ sin x or cos x ఫామ్లో ఉంటే above all steps చేసి అండ్ కమింగ్ టు pi ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తాం. x minus f dash of d by f of d into 1 by f of d into v. f dash of d means derivative of f of d. So coming to the first problem in type 5, ఇచ్చిన function is equal to x into v ఫామ్లో ఉంది. సో ఫస్ట్ మనం f of d of y ఫామ్లో ఉందో లేదో చూసుకొని అండ్ దెన్ రూట్స్ కనుక్కుంటాం. ఇది f of d of y ఫామ్లో ఉంది. సో m square plus 4 is equal to 0. m square is equal to minus 4. m is equal to root minus 4. m is equal to plus or minus 2. So the roots are complex. So y is equal to e power 0x into c1 cos 2x plus c2 sin 2x. So coming to pi, 1 by f of d into x into sin x, into x into v formula, x minus f dash of d by f of d into 1 by f of d into v. So ఇచ్చిన క్వశ్చన్ 1 by d square plus 4 into x into sin x. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇలా రిప్లేస్ చేస్తాం, x minus d square plus 4 and derivative of d square means 2d into 1 by f of d square plus 4 into sin x is equal to x minus 2d by d square plus 4. ఇప్పుడు మనం d square 1 by f of d into sin x ఉంది. సో టైప్ 2 యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ d స్క్వేర్ని మైనస్ b స్క్వేర్తో రిప్లేస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ b వాల్యూ 1, సో మైనస్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ sin x. x minus 2d by d square plus 4 into 1 by 3 sin x is equal to x minus 2d by d square plus 4 into sin x by 3. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ d స్క్వేర్ని కూడా మైనస్ 1 స్క్వేర్తో రిప్లేస్ చేస్తాం. x minus 2d by minus 1 square plus 4 into sin x by 3. So x minus 2d by 3 into sin x by 3. ఇప్పుడు ఈ sin x by 3ని లోపలికి పంపించాలి. x sin x by 3 minus 2 into derivative of sin x is cos x by 9.
So y is equal to cf plus pi. Cf value e power 0x into c1 cos 2x plus c2 sin 2x plus x sin x by 3 minus 2 cos x by 9. So coming to the second problem in type 5, ఇచ్చిన క్వశ్చన్ is equal to x into v ఫామ్లో ఉంది. సో ఫస్ట్ మనం f of d of y ఫామ్లో ఉందో లేదో చూసుకుందాం. f of d of y ఫామ్లో ఉంది. సో మనం రూట్స్ కనుక్కుందాం. m square minus 2m plus 1 is equal to 0. m square minus 1m minus 1m plus 1 is equal to 0. m minus 1 into m minus 1 is equal to 0. m minus 1 into m minus 1 is equal to 0. m is equal to 1 comma 1. So the roots are real and equal. So c1 into e power x plus c2 into e power x. So coming to pi, 1 by d square minus 2d plus 1 into x into e power x into sin x. సో మనకి ఇక్కడ x into v ఫామ్లో ఉంది. సో ఫస్ట్ మనం e power x into sin x చేస్తాం. సో e power x ఇందాక కేస్ 4లో e power x into sin x ఫామ్ ఉంది. లో e power x into sin x ఫామ్లో ఉంటే ఫస్ట్ మనం e power xని పక్కకు తీసుకొచ్చేసి ఏని డీని d ప్లస్ ఏతో రిప్లేస్ చేసాం. సేమ్ అదే టైప్ ఇక్కడ చేయాలి. ఫస్ట్ మనం ఇది చేస్తాం. ఈ పవర్ ఎక్స్ని పక్కకు తీసుకొచ్చేసి అండ్ డీని d ప్లస్ ఏతో రిప్లేస్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 1. సో d ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ d ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 ఇంటూ x ఇంటూ సైన్ ఎక్స్. సో ఈ పవర్ ఎక్స్ 1 బై d స్క్వేర్ ప్లస్ 2d ప్లస్ 1 మైనస్ 2d మైనస్ 2 ప్లస్ 1 to x into sin x. e power x 1 by 2d 2 so d square into x into sin x. సో ఇప్పుడు మనం x into v ఫామ్లో ఉంది. సో మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా x మైనస్ f డాష్ ఆఫ్ d బై f ఆఫ్ d ఇంటూ 1 బై f ఆఫ్ d ఇంటూ v ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. So is equal to e power x into 1 by d square into x into sin x. సో మనం ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. e పవర్ x ఇంటూ ఎక్స్ని పక్కకు తీసుకొచ్చేసి అండ్ బై d స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2d ఇంటూ 1 బై d స్క్వేర్ ఇంటూ sin x. సో e పవర్ x minus d x minus 2 by d into 1 by d square into sin x. సో ఇక్కడ మనం d స్క్వేర్ని మైనస్ b స్క్వేర్తో రిప్లేస్ చేస్తాం. ఇక్కడ b వాల్యూ 1 సో మైనస్ 1 స్క్వేర్ e పవర్ x x మైనస్ 2 by b into 1 by minus 1 square sin x. సో e పవర్ x into x minus 2 by d into minus 1 square కి పైకి వెళ్తే మైనస్ sin x. సో ఈ పవర్ x ఈ మైనస్ sin x లోపలికి వస్తే మైనస్ x sin x మైనస్ 2 ఈ డెరివేటివ్ పైకి వెళ్తే sin x cos x అయింది cos x. సో ఈ పవర్ x ఈ మైనస్ లోపలికి వెళ్తే x sin x ప్లస్ 2 cos x. So y is equal to cf plus pi. cf value c1 into e power x plus c2 into e power x plus e power x into x sin x plus 2 cos x.